Hola, soy la doctora Patricia Smith y quiero hablar sobre un tema delicado de esos que muchos hombres perciben en silencio con cierta vergüenza y tema, especialmente con el paso de los años. Es esa sensación de que el pene se ha encogido o ha perdido firmeza. Quiero que sepas algo fundamental desde el principio. No hay nada de que avergonzarse. Este es un tema médico común y el primer paso para abordarlo es entender que no estás solo y que si existe una relación directa entre lo que comes y la salud de tu hombría. Verás, la salud y el tamaño de tu pene dependen en gran medida de dos factores cruciales, la circulación sanguínea y los niveles de testosterona. Con el tiempo, el flujo de sangre puede volverse menos eficiente y la producción hormonal puede disminuir. Pero la buena noticia es que la naturaleza numbers ha dado herramientas poderosas para combatir este proceso. Quiero desmentir un mito común. La edad no es la única causa de estos problemas. Las elecciones que haces cada día, incluyendo lo que pones en tu plato, tienen un impacto enorme. Quiero presentarte un plan de nutrición detallado que te permitirá recuperar la vitalidad perdida. Y si efectivamente percibes que ha habido una disminución, lo más importante es no entrar en pánico. Lo esencial es comprender que le está provocando y cómo puedes empezar a actuar. Ahora, permitir que te hable des alimento que por sí solo es capaz de marcar una diferencia significativa. El primer alimento que quiero presentarte y que considero el más importante es la remolacha. Quizzes te preguntas por QU. De la remolacha es una fuente increíble de nitratos que tu cuerpo convierte en óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Es una molécula que relaja y ensancha los vasos sanguíneos, lo que mejora drásticamente el flujo de sangre. Imagina una tubería que lleva agua. Con el tiempo puede oxidarse o acumular residuos que la restrican. El óxido nítrico es como un limpiador que ensancha esa tubería, permitiendo que la sangre fluya con total libertad hacia el pene, garantizando erecciones más fuertes y saludables. Este simple vegetal puede restaurar esa circulación vital que se ha perdido. Puedes comerla cocida en ensaladas, asada o incluso en jugos. La constancia es la clave. La remolacha no solo te ayuda con la circulación, sino que también es rica en antioxidantes que combaten el daño celular y la inflamación. Dos factores que con el tiempo contribuyen al deterioro de los vasos sanguíneos. Al consumir remolacha de forma regular estás invirtiendo en la salud a largo plazo de tus arterias, no solo en la zona genital, sino en todo el cuerpo. Esto significa que estarás protegiendo tu corazón, tu cerebro y cada rincón de tu organismo donde el flujo de sangre es vital. Un vaso de jugo de remolacha al día mezclado con zanahoria o manzana para suavizar su sabor terroso puede ser un cambio de juego. O si lo prefieres, una ensalada de remolacha y queso de cabra te ofrecerá una explosión de sabor y salud que tu cuerpo agradecerá profundamente. El nitrato de la remolacha es un precursor del óxido nítrico que es un potente vasodilatador. Cuando consumes alimentos ricos en nitratos, tu cuerpo los convierte en nitritos y luego en óxido nítrico. Este proceso es especialmente eficiente en condiciones de bajo oxígeno, como las que se experimentan durante la actividad sexual. Al relajar los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguíneos, el óxido nítrico permite que más sangre fluya hacia los tejidos del pene, lo que traduce en una erección más rígida y sostenida. A largo plazo, el consumo constante de remolacha ayuda a mantener la salud y la elasticidad de los vasos sanguíneos, previniendo el estrechamiento y el endurecimiento, que menudo se asocian con el envejecimiento y las enfermedades cardiovasculares. Piensa en el efecto que tiene en tu cuerpo. Cada vez que comes remolacha, estás dando a tus arterias un entrenamiento para que se mantengan flexibles y funcionales, lo que es esencial para prevenir la atrofia del tejido eréctil. Y la consecuente reducción del tamaño. Pero la remolacha es solo el principio. Un segundo alimento que debes incorporar a tu dieta es el aguacate.
Est fruto es una verdadera joya para la salud sexual masculina. Es rico en grasas monoinsaturadas saludables que protegen el corazón y las arterias, asegurando un flujo sanguíneo óptimo. Además, el aguacate contiene vitamina E, un potente antioxidante que ayuda a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos y vitamina B6, que ayuda a regular las hormonas y aumenta la producción de testosterona. No se trata solo de la apariencia, se trata de la función. Con un aguacate al día estás nutriendo tu cuerpo con los componentes necesarios para sostener una erección firme y duradera. Puedes añadirlo a tus ensaladas, prepara un delicioso guacamole o simplemente comerlo solo con una pizca de sal. Las grasas saludables del aguacate también son fundamentales para la absorción de otras vitaminas importantes como la A, la D y la K, que son vitales para la salud general. Piensa en el aguacate como un lubricante natural para tus arterias. A medida que envejecemos, las arterias pueden endurecerse y volverse menos flexibles. Los compuestos del aguacate trabajan para mantener esa elasticidad, permitiendo que la sangre fluya sin resistencia. Un paciente mío, un hombre de 62 años, se quejaba de erecciones cada vez más débiles. Después de incluir medio aguacate en su desayuno diario junto con otros cambios en su estilo de vida, notó una mejora significativa en la rigidez y la duración de sus erecciones en tan solo un par de meses. El aguacate es también una fuente importante de ácido fólico que ayuda a metabolizar proteínas y producir energía. La testosterona, la hormona clave para el libido y la función sexual, se produce parte del colesterol. Las grasas saludables del aguacate proporcionan el tipo correcto de colesterol, el HDL o colesterol bueno que tu cuerpo necesita para esta producción hormonal. La vitamina B6 del aguacate es un cofactor esencial para la síntesis de testosterona, ayudando a las enzimas a realizar su trabajo. Es como el aceite que mantiene engrasada la maquinaria de tu cuerpo. Al mantener tus niveles de colesterol en equilibrio y apoya la producción de testosterona, el aguacate no solo mejora la circulación, sino que también ataca el problema de la raíz hormonal. El tercer pilar de esta nutrición para la virilidad es el salmón. El salmón, al igual que otros pescados grasos como la sardina o la cabala, es una fuente inigualable de ácidos grasos omega 3. Estos ácidos son antiinflamatorios y ayudan a reducir la viscosidad de la sangre, lo que facilita su circulación a través de los vasos más pequeños, incluyendo los del pene. Además, el salmón es una excelente fuente de vitamina D, un nutriente que ha relacionado directamente con niveles más altos de testosterona. Si quieres sentirte más fuerte, más vital y con más energía, el salmón debe ser tu aliado. Intenta consumirlo al menos 2 o 3 veces por semana. Puede ser la plancha, al horno o ahumado en una tostada. Los omega 3 no solo benefician tu vida sexual, sino que también son cruciales para la salud de tu cerebro. Protegen contra la inflamación crónica, que es la raíz de muchas enfermedades degenerativas. Un flujo sanguíneo deficiente no solo afecta tu pene, sino que también puede impactar tu capacidad de concentración, tu memoria y tu estado de ánimo. Al comer salmón regularmente, estás mejorando la circulación en todas partes, lo que te hará sentir no solo más hombre en la cama, sino más lucido y enérgico en tu vida diaria. Un paciente me contó que después de empezar a comer salmón, no solo mejoró su vida sexual, sino que también se sintió más motivado para hacer ejercicio y retomar pasatiempos que había dejado de lado. Los omega 3 del salmón trabajan de dos maneras principales para mejorar la salud sexual. Primero, tienen un efecto antiinflamatorio que reduce el daño en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que previene la aterosclerosis o el endurecimiento de las arterias. Cuando tus arterias están sanas, el flujo de sangre es óptimo. Segundo, los omega 3 reducen los niveles de triglicéridos en la sangre, lo que hace que la sangre sea menos pegajosa y más fluida. Esto es crucial para la microcirculación en el pene,
Donde los vasos sanguíneos son extremadamente pequeños y cualquier obstrucción puede tener un impacto significativo. La vitamina D salmon también es un factor clave. La investigación ha demostrado que los hombres con niveles bajos de vitamina D tienen una mayor probabilidad de tener niveles bajos de testosterona y disfunción eréctil. El salmón te proporciona una fuente natural y deliciosa de esta vitamina esencial. El cuarto alimento que no puede faltar en tu lista son las ostras. Sé que a muchos no les gusta su sabor, pero las ostras son conocidas desde hace siglos como un afrodisíaco natural. Porque son la fuente más rica de zinc que existe. El zinc es un mineral esencial para la producción de testosterona. De hecho, la falta de zinc en la dieta es una de las principales causas de bajos niveles de esta hormona. Las ostras también contienen aminoácidos que aumentan la producción de hormonas sexuales. Si no te gustan las ostras, puedes optar por otros alimentos ricos en zinc, como las semillas de calabaza, las espinacas o la carne de residencial magra. Pero si puedes incorporar ostras a tu dieta, incluso de vez en cuando, estarás dando un gran paso para restaurar tu salud hormonal. El zinc es un mineral vital para más de 300 enzimas en el cuerpo. Es esencial para la función inmune, la cicatrización de heridas y la división celular. Pero su rol en la producción de testosterona es lo que nombres interesa aquí. Muchos hombres a medida que envejecen no consumen suficiente zinc. Esto lleva una caída progresiva en los niveles de testosterona, lo que se traduce en menos energía, menos masa muscular y, por supuesto, una disminución del deseo y la función sexual. Incorpora zinc de forma consistente, y si a través de ostras o de suplementos supervisados, puede revertir estos síntomas y ayudar a sentirte más vital y con más sombría. Un paciente me confieso que después de un par de semanas de tomar un suplemento de zinc, su deseo sexual volvió a ser tan intenso como en su juventud y sus erecciones se volvieron mucho más firmes. La testosterona es la hormona que define la hombría, no solo afecta la libido, sino también la densidad ósea, la masa muscular y la distribución de grasa. Cuando los niveles de testosterona caen, todos estos aspectos ven afectados. Las ostras con su alta concentración de zinc proporcionan el combustible que tu cuerpo necesita para mantener la producción de testosterona en niveles saludables. Además, las ostras son ricas en hierro, lo que ayuda a prevenir la anemia y mantener los niveles de energía altos. Finalmente, el quinto y último alimento que quiero mencionar son las nueces. Las nueces son una fuente increíble de grasas saludables, antioxidantes y lo más importante, arginina. La arginina es un aminoácido que tu cuerpo utiliza para producir óxido nítrico. El mismo compuesto que mencionamos con la remolacha. Al consumir nueces, estás proporcionando a tu cuerpo el material necesario para mejorar la circulación y promover erecciones más fuertes. Además, las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3, que también son beneficiosos para la salud cardiovascular. Puedes comer un puñado de nueces al día como un snack saludable o añadirlas a tus ensaladas y yogas. Las nueces son como pequeñas píldoras de vitalidad. Aportan una combinación única de nutrientes que no solo mejoran el flujo sanguíneo, sino que también reducen el estrés oxidativo en el cuerpo. Este estrés es como un desgaste constante que sufren tus células y los antioxidantes de las nueces ayudan a combatirlo. Un paciente comentó que su esposa notó el cambio él se sentía más enérgico y sus erecciones, que antes eran inconsistentes, se volvieron más confiables y duraderas. La arginina que se encuentra en las nueces es un precursor del óxido nítrico. Al ser consumida, se absorbe y se utiliza para producir esta molécula vital para la erección. Además, las nueces tienen un alto contenido de vitamina E y de un antioxidante llamado polifenol, que protegen las arterias de los radicales libres, evitando el daño y la inflamación. El consumo regular de nueces se ha asociado con una mejor función endotelial,
QS la capacidad los vasos sanguíneos para relajar chas. Si piensas en el pene como un órgano que necesita una respuesta rápida del sistema circulatorio, mantener la función endotelial saludable es esencial. Las nueces también son una fuente de magnesio, que es un mineral que ayuda a relajar los músculos incluyendo los del pene, lo que facilita el flujo sanguíneo. Ahora que conoces los 5 alimentos que pueden restaurar tu hombría y tu virilidad, quiero que algo fundamental. Ningún consejo sustituye la consulta con un especialista. Si tienes dudas, busque orientación profesional. Un urologo o un andrólogo tienen el conocimiento y la experiencia para guiarte con responsabilidad y cuidado, adaptando las soluciones a tu situación específica. Cada cuerpo es diferente y lo que funciona para uno no siempre es ideal para otro. Si estás atravesando por esto, no estás solo. Hay miles de hombres sintiendo lo mismo que tú y muchos han conseguido resultados positivos cuando decidieron buscar ayuda y seguir las orientaciones correctas. Tu autoestima, tu seguridad y tu bienestar no están atados únicamente al tamaño de tu pene. Pero eso no significa que no puedas cuidar esa parte de tu salud con dignidad y compromiso. Si llegas hasta aquí, te agradezco de corazón por tu confianza. Comparte esta información con alguien que la necesite. Deja tu comentario con dudas o experiencias y, sobre todo, cuidate por lo más valioso que tienes tu salud y tu mereces vivir plenamente cada etapa de tu vida. Yeah.